Yesterday you've quoted that shloka of Rupa Goswami about awakening of love, that Koroya Udoya shloka. Well, it's from Chaitanya Charitamritam, Krishna's Kaviraj. Да, это Chaitanya Charitamrita, это стих. But also he's quoting Rupa Goswami. Yeah. Да, но он также иногда цитирует Рупа Госвами. So it is mentioned Shravanam there. So can Shravanam be a practical devotional service for us? Yes. Да. But it says Shravanadi, which means Shravanam, etc. So it means, it's a reference to at least Nava Bhakti, which describe in Prahlad Charit as Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Bharasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. These 9 aspects of Krishna Bhakti. Да, но там сказано не просто Шраванам слушание, но сказано Шраванади, что дословно означает Шраванам и так далее. Это включает в себя как минимум так называемые Нава Бхакти, 9 основных методов преданного служения, упомянутые в Прохлада Чарите, такие методы, как слушание, прославление Господа, памятование о нем и так далее. And it reminds me, in the inverse, Guru Maharaj speaking about karma, saying what qualifies something as karma is the motive. И говоря с обратной стороны, когда Гуру Махарадж рассматривает вопрос кармы, он говорит, что является фактором, который определяет, что это действие, это карма. Это определяет мотив. Why a particular activity is being done. Почему совершается определенный поступок? So Rupa Goswami says with regard to devotional activities, Anya Abhilashitu Shunyam Jnana Karmadyanavritam. There should not be any underlying ulterior motive for the Sravanam, Kirtanam, etc. Поэтому Шрила Рупа Госвами в своих стихах подчеркивает, что не должно быть каких-либо подспудных, посторонних мотивов для совершения Шраванам, Киртанам, Смаранам и так далее. Interestingly, Srila Guru Maharaj says he heard from Professor Sanyal, his godbrother, that if I go to read, or in this case say, hear the Bhagavatam under the order of Guru and Vaishnav, then that may be devotion. But if it's on my own instigation or for my own purpose, it may be karma or be karma, something undesirable. Интересно в этой связи вспомнить, что Шрила Гуру Махарадж однажды цитировал своего духовного брата, профессора Саньяла. Он говорил, что тот однажды сказал, если я буду читать или, касательно вашего вопроса, скажем, слушать Шримад Бхагаватам по указанию Вайшнава, то это может быть преданным служением бхакти. Но если я буду делать, казалось бы, то же самое, но по собственной инициативе, для своей цели, то это уже может быть карма. Still, Shanvata Svagata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Vyabadrani Vidunoti Suhritsatam Nashta Prayesha Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki, and others. Tada Rajastamo Bhava Kamalobhastayasya Cheta Itaranadidham Stitam Satve Prasidati. So we're encouraged to hear the Bhagavad daily. В разных стихах говорится об этом разными словами, но в целом нас подталкивают к тому, чтобы мы ежедневно слушали Бхагавату. I mean, to hear Srimad Bhagavatam, it may also mean to hear from the book, the person Bhagavat. И слушать Бхагавату можно толковать двояко. Во-первых, слушать книгу Шримад Бхагаватам, а во-вторых, это может означать слушать личность Бхагавату. So, still, Sanatana Goswami says, Avaishnava Mukhodgirnam Putam Harikatamritam Sravanam Naiva Kartavyam Sarpo Chistam Yatapayo. Again, he underscores and points to motive. We should not hear, it's not really Sravanam, it's not really service, to hear so-called topics of Krishna from someone who's not properly qualified, or who is a Vaishnava. И также нас предостерегают
святые нас предостерегают, что нам не следует, нам не нужно слушать о темах, связанных с Кришной, от того, кто не обладает должной квалификацией, от того, кто является вайшнавом, не является вайшнавом. But Guru Maharaj mentions in his childhood hearing this aphorism, Avritir Sarva Shastranam Bodhadapi Guriyasi, where it said, it is not as so much important to understand as to engage in consistent, regular hearing of Shastra. А Шрила Гуру Махарадж рассказывает, что еще в детстве он услышал один ведический афоризм, который говорит, что не столь важно немедленное понимание услышанного, сколько регулярное, повторяющееся слушание. But again, that's qualified. Shraddhanvuto nushanaya dattavarna yedya. Faithfully hearing from a bona fide source. Но речь идет не о произвольном слушании. Нам говорят, что слушание должно обладать качеством веры, с верой внимать должному источнику. So not only is it practical service, it's listed first. Поэтому шраванам или слушание – это не только практическое служение, но и его перечисляют первым. Shravanam kirtanam, hearing, and in Guru Maharaj's words, faithfully reproducing what has been heard. Шраванам, слушание и киртанам, которые Шрила Гуру Махарадж выражает так: достоверное воспроизведение услышанного. Ado arpita paschad kriyeta. And why? For the satisfaction of Krishna and his devotees. И для какой цели все это должно совершаться? Для удовлетворения Кришны и его преданных. Not that I am to take what I've heard and reproduce that in such a way as for self-aggrandizement or for my own name and fame. Речь не идет о том, что я возьму услышанное и буду использовать это услышанное для самовозвеличивания, для того, чтобы взращивать свою славу. I'll make trade on the Bhagavatam. Или чтобы стать профессиональным чтецом Бхагавата. Why Gorka Shardas Babaji Maharaj objected to hearing Srimad Bhagavatam from a professional speaker. Поэтому почему Гауркишор Дас Бабаджи Махарадж был против слушания Бхагаватам от профессиональных рассказчиков Бхагаватам? As we heard in these slokas, by hearing the Bhagavatam, Punya Sravana Kirtana, you'll develop sukriti, manifesting as faith and devotion. It'll break one free from mundane entanglement. But Babaji Maharaj, at the conclusion of the professional's recitation, said, get some cow dung and some cow urine and cleanse this place. As if something polluted had just taken place. С одной стороны, в недавно процитированном стихе мы слышали эти слова, что слушание Бхагаватам постепенно рождает в человеке веру и затем рождает в нем преданность, рождает в нем все необходимые духовные качества. Но, однако, по завершении того самого слушания Бхагаватам в исполнении профессионального чтеца, Гауркишор Дас Бабаджи Махарадж попросил это место немедленно прибрать с использованием коровьего навоза и мочи. Иначе говоря, он поступил словно в этом месте произошло нечто крайне скверное. No, in one place we're told, hearing the divine pastimes of Krishna and the Brajagopis will cure the heart of lust. Или кто-то считает, что если мы будем слушать об играх Кришны с Гопи Вриндавана, то это слушание об их играх исцелит сердце от вожделения. Hridrogam, heart disease, will be cured. Сказано, что в результате хридрогам, болезнь сердца, будет исцелена. But in another place, we're told the same thing when heard from improperly for ulterior motives, lower purpose, will be polluting. Но в ином месте сказано, что то же самое слушание, но сделанное по иным, посторонним, уводящим в сторону мотивам, может приводить к осквернению. Tantamount to drinking poison. Равносильно
выпиванию яда. So that means that we'll be very careful about our hearing. Поэтому мы будем крайне осторожны в своем слушании. Shraddhanvato anushranaya dattavarnayedhyat. To faithfully hear from a bona fide agent. С верой слушать настоящего посланника. Kapila tells Devahudi, Satam prasangam mama virya sangvido bhavanti hrit karna rasayana katha. This hearing about Krishna is very powerful in the association of pure devotees and is like a rasayan means a medicine for the heart. Капиладев объяснял Девахути, что подобное слушание обо мне, производимое в обществе моих преданных, это нечто крайне сильное. Он сравнивает это, используя слово, описывает это, используя слово «расаяна». Он говорит, это словно сильное лекарство. So whenever we hear the beginning of the Bhagavad Purana or any Puranic literature, there is always some setting that will describe the qualifications of the speaker and the questioners and the audience. Поэтому в начале Шримад Бхагаватам и других Пуран неизменно мы находим разделы, где описываются качества, которыми должен обладать рассказчик, вопрошающие, слушатели. And very often, what is told, they will first reference another conversation that was held by great sages at another time. And sometimes they're discussing another conversation held by another group of pure devotees at another time. И очень часто в этом месте ссылаются, не просто отвечают на вопрос, а ссылаются на другую беседу, которая произошла в другом месте, в обществе других великих преданных в другом месте, а те зачастую, в свою очередь, обсуждают еще одну беседу чистых преданных, которая происходила еще в какое-то другое время. So Srila Guru Maharaj reminds us the word rishi is derived from drishi, which means to see or observe. Поэтому Шрила Гуру Махарадж напоминает нам, что слово риши происходит от дриши, что означает видеть, наблюдать. Darshan, Gyaninas Tattva Darshina, those who have seen, observed the truth. Или слово даршана, риши это те, кто в состоянии видеть, созерцать, наблюдать истину. Tattva, Siddhanta, that's meaning truth. Истину, речь идет о понятиях, таких понятиях, как таттва, In that сиддханта. sense, they have seen Krishna. И в этом смысле о них можно сказать, они видели Кришну. Guru Maharaj says, Siddhanta is Krishna. Гуру Махарадж говорит, Сиддханта это есть Кришна. It's not some peripheral aspect. Krishna is non-different than Siddhanta. Сиддханта это не какой-то второстепенный, периферийный аспект, но Сиддханта это есть Кришна. So what they've seen and observed, that is passing through their consciousness and being revealed in this plane. Итак, то, что риши видели, созерцали, наблюдали, они эти наблюдения являют в этом мире. And we're to attentively hear that. И нам надлежит внимательно это слушать. Again, we'll hear the speakers imploring the hearers to now hear this with rapt attention. Также часто мы встретим места, где рассказчик умоляет читателей: слушайте с пристальным вниманием, со всем вниманием, какое возможно. Guru Maharaj explains the word kaivalya as meaning oneness in the sense of nothing mixed with that substance. Шрила Гуру Махарадж говорит, что в этой связи можно вспомнить слово кайвалия в смысле единства, свободы от любых посторонних примесей. Rapt attention means hearing in such a way, not being distracted by other conceptions and mixing them, thereby mixing them with what is being heard.
Сосредоточенное слушание в данном случае означает сосредоточенное слушание этой концепции без привнесения в нее идей, почерпнутых из иных посторонних источников. Imposing one's mundane experience upon what is being heard. Не навязывая или не накладывая свой материальный опыт на услышанное. Karma kanda means for the lower to impose upon the higher. Карма-канда – это когда низшее навязывает свои интересы высшему. When actually what we're seeking is to come, for the lower to come under the influence of the higher. Тогда как на самом деле, к чему мы стремимся? К тому, чтобы мы, низшие, оказались под влиянием высшего. Be a good receiver and Shravan and a good transmitter, kirtan. Чтобы мы стали хорошими приемниками, шраван, слушание, и хорошими передатчиками, киртан, воспроизведение. Like in electronics, there's noise and signal. Как в электронике есть шум и есть сигнал. In the midst of so much noise, to detect signal. Посреди множества шумов суметь обнаружить сигнал. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Махарадж, Харе Кришна. Hare Krishna. Много раз в связи с Экадышами приходилось слышать о Бхакти Деве. Можно услышать от вас о ней? И как сделать, чтобы она к нам пришла все же? In connection with Ekadashis, many times we've heard about Bhakti Devi. We'd like to hear from you who is she and how can we make something so she would appear to us. Well, I'm reminded of Guru Maharaj, speaking of her as the personification, divine lady personification of devotion. Вспоминается, как Шрила Гуру Махарадж говорил, что она это олицетворение, это вера, олицетворенная в божественной женщине. So he referenced the Charitamritam where it's written Bhukti Mukti Sprihat Yavat Pisachi Hridivartate, comparing Bhukti, desire for mundane enjoyment, Mukti, liberation from the reactions, the karmic reactions that come in the retinue of mundane enjoyment. He said, as long as these two witches are seated in our heart, he said, how can we invite the divine lady of bhakti to sit beside them? Он ссылался на этот стих из читания Чаритамриты, в котором сказано, в котором бхукти, жажда материальных наслаждений, и мукти, освобождение, жажда освобождения от кармических последствий, от того, что пришло неизбежным следствием попыток наслаждения, он сравнивал бхукти и мукти с двумя ведьмами и говорит, до тех пор, пока эти две ведьмы, бхукти и мукти, живут в сердце, как мы можем ожидать, что божественная леди преданности явится в сердце? That much we've heard, and that comes to mind. Вот. Это мы слышали, это сейчас вспоминается. Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Braja Mohan Prabhu, today he received Harinam. Браджа Мохан Прабху, сегодня он получил Харинам. Hare Krishna. Хотел спросить, как вот читать священные писания и при этом не возгордиться, и при этом вот практиковать это чтение, чтобы вот гордость не одолевала. То есть, что нужно для этого делать? I'd like to ask, how should we read scriptures to avoid feeling proud while doing that? What is proper approach to reading scriptures? Yeah, that's a good question. Это хороший вопрос. And it's thematically, it's on theme. И он тематически связан. And this is what Professor Sanyal was alluding to. Именно на это указывал профессор Саньял. If my approach is that I am trying
to follow the order of Guru and Vaishnav. Он говорил, если мой подход таков, что я пытаюсь лишь следовать указанию гуру и вайшнава. Yeah, I'm not opening this book, reading this out of my own curiosity. Я не открываю эту книгу и начинаю ее изучать из собственного любопытства. But under the order of Guru and Vaishnav, I'm respectfully making my approach to the scripture. Но по указанию гуру и вайшнава я с почтением обращаюсь к этому писанию. Guru Maharaj again reminds us that in the Gaudiya tradition, before they would read for the class, they offer flowers to the book. Гуру Махарадж напоминает, что в гаудийской традиции, прежде чем начать книгу, священное писание, книге предлагают цветы. With the conception that really we're approaching living, dynamic substance. При этом понимая, что мы обращаемся не к книге, но к живой, динамичной субстанции. Shabda Brahma is a living thing. Шабда Брахма – это что-то живое. Like we sometimes speak of Veda Stuti, the personified Vedas. И иногда мы говорим о Веда-стуте, об олицетворенных ведах. So the devotee is offering the flowers, realizing that the active, dynamic substance of revealed truth is passively posing in the form of book. Итак, преданный предлагает цветы, понимая, что живая, динамичная, духовная субстанция лишь пассивно представляет себя как книгу. So the flowers are being offered, and the devotee is praying, use me as an instrument for expression. Поэтому преданный предлагает цветы со следующей мыслью, обращаясь к Писанию: «Пожалуйста, используй меня в качестве инструмента». So when we look at the scriptures, we are doing that under the guidance of the divine vision of Sri Guru. Когда мы обращаемся к Писаниям, то мы делаем это, опираясь на божественное видение, дарованное Гуру. So we will pray that what we read, what we hear, will be under the light of that guidance. Поэтому мы молимся о том, чтобы то, что мы прочтем, то, что мы будем изучать, было раскрылось перед нами в свете этого руководства Гуру. Often Guru Maharaj gives the example of the telescopic system of the Guru Parampara. Часто Гуру Махарадж приводит этот пример телескопической системы Гуру Парампары. Taking it that each Guru is their way of seeing is a type of devotional lens. Принимая каждого из гуру и свойственную им способность видеть за одну из линз. And a series of such lenses is a telescopic system of the Guru Parampara. И набор подобных линз преданности составляет телескопическую систему Гуру Парампары. So you will notice the Vaishnava scriptures, for the most part, they have the commentaries of the great Vaishnava acharyas. Поэтому вы заметите, что по большей части у священных писаний есть комментарии великих вайшнавов-ачарьев. So we're studying that very carefully. И мы крайне пристально их изучаем. Srila Guru Maharaj, one of his titles, Shastra Nipun, who's expert in scripture. Один из титулов Шрилы Гуру Махараджа – Шастра Нипун, эксперт в священных писаниях. Achinoti Yashastrartam, and the acharya capable of extracting the inner meaning of the scripture. А ачарья – это тот, кто способен извлечь внутренний смысл писания. So Srila Guru Maharaj, who has this capacity, he has studied the vast body of Vedic literature and extracted from there what he thinks is most essential for our focus. Итак, Гуру Махарадж, изучив огромный массив ведических писаний,
выражает, говорит о том, что он сумел извлечь, экстрагировать как самую суть всего этого. So that's how we should concentrate. Вот таким образом нам What we hear следует from Guru and сосредотачиваться Vaishnav. на том, что мы слышим от гуру и вайшнава. Otherwise, on our own, we may be prone to misinterpretation. Иначе, действуя сами по себе, мы можем быть склонны к превратному пониманию. Or to emphasize what Guru and Vaishnava are not giving emphasis to. Или к тому, чтобы уделять особое внимание тому, чему гуру и вайшнавы не уделяют особого внимания. That's why Guru Maharaj says saints are living scriptures. Поэтому гуру Махарадж говорит, что святые – это живые писания. They're highlighting what is essential. И они подчеркивают самое существенное. Because the scriptures are vast. Потому что писания огромны. Right? We're dealing with unlimited knowledge. Мы имеем дело с безграничным знанием. So, what is essential? Sometimes we hear Shruti Saram, the cream of all Shruti. What is to be heard, or in the sense of Vedic literature? Поэтому мы говорим об эссенции, о самой сути всего. Иногда мы слышим выражение «шрути сарам», это означает сливки или эссенция всего услышанного, всех божественных концепций. That is said in reference to the Srimad Bhagavatam. И это же говорится, кстати, и в отношении Шримад But we Бхагаватам. see our acharyas, they've selected sections of the Bhagavatam, particularly for our edification. И наши ачарьи выбрали некоторые фрагменты Шримад Бхагаватам в особенности для нашего, для того, чтобы научить нас чему-то. Hare Krishna. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes, Prabhu. Смотрел видео на YouTube и в комментариях, ваш комментарий, где вы говорите, что Махапрабху, который сейчас установлен с такими, имеет какая-то форма, как-то определенно называется, имеет свою какое-то, как бы сказать, значение. Вы можете рассказать об этом? Вот о той форме Махапрабху, которая сейчас установлена? He says, I've seen a YouTube video and in one of comments someone quoted you saying that this particular form of Mahaprabhu, this particular gesture of hands has some particular name, it has some particular meaning. Could you please tell more about this form? Oh, what I'm referring to is Chaitanya Charitamritam. В том случае я ссылался на Чайтанья Чаритамриту. And Mahaprabhu's dancing at Jagannath Rath Yatra, when he's dancing before Jagannath. И на танцы Махапрабху во время Джаганнаты Радхаятры, когда тот танцевал прямо перед колесницей Господа Джаганната. And there, Krishna's Kaviraj indicates these different types of dance. И там Кришнадас Кавирадж указывает на различные виды его танца. Because we should preface our remarks by saying what this is. Нам следует предварить дальнейшие замечания следующим. Следует понять, что это такое. Jari Gaurana Hoita, Tabiki Hoita, Kamani Daritam Dehe, Radhar Mahima Prema Rasasima Jagata Janata Ke. That Gauranga, Mahaprabhu, and Krishna has descended in the form, the Radha Bhava duty, heart and halo of Srimati Radharani. Ведь кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это сам Кришна, который принял сердце и сияние самой Шримати Радхарани. This is a very mysterious, confidential, and wonderful thing. И это нечто крайне загадочное, сокровенное и удивительное. That we don't hear anywhere else. Такого мы не услышим более нигде. Is that the Supreme Lord, He is overwhelmed
and by the loving exchange of the supreme devotee. Идея, что Всевышний Господь оказался вне себя в результате любовных взаимоотношений со своей преданной. This in itself is a mysterious and wonderful thing, that the omnipotent Supreme Lord can be overpowered by devotion. Это само по себе уже удивительно и прекрасно, что всемогущий, всесильный Господь может оказаться во власти преданных. Krishna, by definition, means all attractive, Кришна по определению значит все привлекающий. right? Yang Shyama Sundaram Achinta Guna Sarupam, inconceivably beautiful Krishna is all attractive. Кришна непостижимо красив и все притягающий. Hare Krishna. Hare Krishna. In this world, we hear from Freud that everyone is under the influence of Eros. В этом мире мы слышим от Зигмунда Фрейда, что в этом мире каждый находится во власти Эроса. Eros is the driving principle of material existence. Эрос правит материальным миром. It's what's making everything spin and move. Он заставляет все крутиться, все двигаться. So that means Cupid, Речь идет о Купидоне. in Sanskrit, Madan. На санскрите это Мадан. So it's mentioned, one of Krishna's names is Madan Mohan. И сказано, что одно из имен Кришны Мадан Мохан. As everyone in this world is bewildered by Madan, Cupid, Krishna is so inconceivably beautiful that Cupid becomes bewildered. В этом мире все оказываются во власти Купидона. Однако Кришна настолько красив, настолько прекрасен, что сам Купидон оказывается во власти красоты Кришны, очарован ею. So his name Madan Mohan. Поэтому имя Кришны Мадан Мохан. But one of Srimati Radharani's names is Madan Mohan Mohini. She can bewilder Krishna. Но одно из имен Шримати Радхарани Мадан Мохан Мохини, она в состоянии свести с ума даже самого Кришну. How can we accommodate that God becomes bewildered? Как мы можем принять это суждение, что Бог может оказаться в заблуждении? He says, the power of devotion to bring the infinite under the control of the finite. Но такова сила преданности, которая способна привести безграничного во власть ограниченного. So it is said, Sri Krishna Karshini Chasa, that all attractive Krishna, he's attracted by love and devotion. И поэтому сказано, что все привлекающий Кришна сам привлекается любовью и преданностью. He finds that irresistible. Он находит это неотразимо So притягательным. that's the general principle. Но это лишь общий принцип. Then if we take that to its highest expression, then that would mean that who possesses the greatest love and devotion for Krishna is most irresistible to Krishna. Однако, если мы возведем этот принцип до крайней степени, то мы придем к следующему заключению, что та, кто обладает высочайшим уровнем, высочайшей степенью преданности Кришне, способна притягивать, она притягательна для Кришны в высочайшей степени. So, although Krishna is ecstasy personified, rasa personified, Несмотря на то, что Кришна это экстаз собственной персоной, раса собственной персоной. the supreme predominating moiety, Он высшая главенствующая половина. the better half of the absolute truth is Srimati Radharani. Но прекрасная половина абсолютной истины – это Шримати Радхарани. See how beautiful is Krishna conception, that the absolute can have a better half. Видите, насколько прекрасна Кришна концепция, что у Абсолюта может быть прекрасная And половина. although he is omniscient, he cannot estimate how great is her love for him.
И хотя Он всезнающий, Он не в силах измерить, сколь велика ее любовь к Нему. And this awakens in him the curiosity to experience her position. И это пробуждает в нем любопытство испытать, каково быть в ее положении. The supreme worshipped wants to experience the position of the supreme worshipper. Высший предмет поклонения хочет обрести положение высшего поклоняющегося. But Krishna, by nature, also Bhoktaram Yagya Tapasam, he's the supreme enjoyer. Но Кришна по своей природе является высочайшим наслаждающимся. So from the position of an enjoyer, he cannot experience what it is like to be enjoyed. И оставаясь наслаждающимся, он не может испытать, что это означает, когда тобой наслаждаются. But he estimates that the position of the supreme enjoyed is 10 million times greater than what I'm tasting and experiencing. Однако он делает свою оценку. Он заключает, что положение высочайшего предмета наслаждения таково, что она испытывает в 10 миллионов раз больше наслаждения, чем высший наслаждающийся. But he, as the supreme enjoyer, he can only understand this theoretically. Но оставаясь выше наслаждающимся, он может понять это лишь теоретически. So to relish her position, he has to embrace her heart. Поэтому, чтобы насладиться ее положением, он должен принять ее сердце. Ritva Madhuru, what is that? Aparam Kasyapi Pranay Jana Vidasha Kutuki Rasotstamam Ritva Madhuram Upabhoktam Kamapiya. So we're told by Rupa Goswami and Srila Guru Maharaj that Krishna plunders or steals the heart of Srimati Radharani. Итак, Рупа Госвами и Гуру Махарадж говорят нам, что Кришна приходит и грабит, он захватывает силой сердце Шримати And Радхарани. her heart is enveloping his heart. И его сердце, и ее сердце окутывает его сердце. And now he's no longer in the position of an enjoyer. И теперь он уже не в положении Now he can наслаждающегося. understand what it is she finds attractive in him. Теперь он понимает, что же она находит столь неотразимого в нем. What she's tasting in their loving exchange. Он чувствует, что же она чувствует в их обмене любви. And Mahabhav, what sort of ecstatic emotions she's experiencing. Махабхава, какого рода экстатические эмоции она испытывает. So this is his mood as he's at the Rath Yatra of Jagannath. И именно таково его настроение, когда он, Шри Чайтанья Махапрабху, присутствует на Радха-ятре перед Джаганатом. Krishna understands everything there is to know about the joy of union. Кришна знает все, что только можно знать о радостях встречи, единения. What has particularly aroused his curiosity is the sort of joy experienced, peculiar joy experienced in separation. Но что пробудило его любопытство, это особого специфического рода радость, что связано с разлукой. Bahye Bishajalahoy, Bitore Anandamoy Krishna Premier Adbhuta Charit. This is, we're told, the astonishing quality or characteristic of Krishna Prem, that there's a greater depth of love achieved in separation than union. Нам говорят, что такова удивительная, загадочная природа любви к Кришне, что большая глубина любовных чувств достигается в разлуке. In separation, the heart yields a superior substance. В разлуке сердце рождает субстанцию высшего рода. Jagannath represents Krishna of Dwaraka. Джаганнат представляет собою Кришну Двара. Mahaprabhu is in the mood of Radharani, wanting to take Krishna back to Vrindavan. А Махапрабху находится в настроении Шримати Радхарани, которая желает вернуть Кришну во Вриндаван. So we're told in Charitamritam, by his dancing and his gesturing, he is playing out the drama of these pastimes of separation. Поэтому в Чаритамрите сказано, что своими танцами, своими жестами он разыгрывает эту драму любви в разлуке.
Sometimes the ecstatic emotions expressed in leaping very high. И иногда экстатические эмоции проявлялись в очень высоких прыжках. Straight up and down, leaping very high. It's called Udanda Nritya. Когда он подскакивал, подпрыгивал очень высоко, вверх и вниз. Это называется удданда Other нритья. times swaying softly in ecstatic emotion called Madhura Nritya. А в других случаях он танцевал, плавно раскачиваясь из стороны в сторону. Этот танец называется мадхура нритья. And then Tandava Nritya means wild dance of devastation. И тандава нритья означает дикий танец опустошения. So if we're talking about studying carefully, hearing carefully, when we read these pastimes of the Rath Yatra, these things are described there. Поэтому если мы будем внимательны в своем изучении и в своем слушании, то, обратив свое внимание на описание этих игр Радха-ятры, мы заметим, что все эти вещи там описаны. Every gesture is significant. Каждый жест имеет значение. It's not random or redundant, Нет, or what's the word, X. superfluous. Yes, but there's an X word anyway. Нет ничего случайного, произвольного, лишнего, избыточного. In this world, people celebrate every gesture and movement and speech of, say, their child. When they're saying, today the child did this, they say with great excitement. Move like this, turned over. В этом мире люди радуются всякому жесту, движению, слову своего ребенка. Часто мы слышим, как люди с радостью говорят: а сегодня наш ребеночек, вот он перевернулся, или он сказал это, или он сделал такой шаг. And the devotees celebrate all the movements of Krishna. И также преданные, они радуются всякому движению Кришны. From childhood and everything after. С детства и все, что далее. And the devotees of Mahaprabhu, they're also celebrating his divine movements. И преданные Махапрабху также радуются его божественным движением. Every gesture is infinitely meaningful. Всякий жест обладает бесконечным смыслом. Before Krishna jumped into the Jamuna to deal with Kaliya, River Goswami mentioned, he adjusted his belt, and that gives delight to the devotees. Прежде чем Кришна бросился в воды Ямуны, чтобы справиться со змеем Калия, он, как описывает Рупа Госвами, он поправил пояс, и преданные в восторге от этого его жеста. That means human-like pastimes of Krishna. Это означает, что это человекоподобные игры Кришны. He's omnipotent. Why should he have to tighten his belt? Он всемогущий, зачем ему подтягивать себе пояс? But that's his play. Но такова его игра. Like, oh, I better tighten my belt. Да, здесь серьезно, нужно подтянуть пояс. And he jumps on top of Kaliya, grabs Krishna in his coils. It looks like he's going to kill Krishna. The devotees are fainting in anxiety on the banks of the Jamuna. И далее, когда Калия окутывает Кришну своими змеиными кольцами, кажется, что Кришна вот-вот потеряет сознание, то все преданные на грани потери сознания. You might think, why does Krishna do that? Кто-то может спросить, а зачем Кришна такое делает? Because that means their hearts are going deeper. Но это означает, что их сердца идут глубже. The drama of the pastimes is, the heart under pressure. It's yielding a superior substance that's irresistibly charming to Krishna.
драматическая напряженность игр помещает сердца под еще большее давление, и под этим давлением сердца рождают еще более высокого рода субстанцию, которая неотразимо притягательна для Кришны. That's why I call it lila or pastimes. Поэтому это все и называется лила, игры, забавы. In this world, we understand in the movie, the drama, the necessity of drama, dramatic tension. В этом мире мы прекрасно понимаем, почему в фильме необходимо драматическое напряжение. That circumstances must be such that someone can arise to the heroic position. Обстоятельства должны сложиться таким образом, чтобы кто-то смог стать героем. Krishna Leelas are filled with this type of nuance. И игры Кришны, его лила полны подобного рода нюансов. They're the pastimes of the Absolute, the sweet Absolute. Это забавы Абсолюта, сладостного Абсолюта. And it gives great joy to the devotees, hearing about them, discussing them, recalling them. И они, эти игры, приносят величайшую радость преданным, когда они о них слушают, обсуждают их. In this way they can identify and relish different qualities of Krishna. Потому что таким образом они могут понять и глубже постичь различные качества Кришны. Everything Krishna does is tasteful. Все, что делает Кришна, исполнено вкусом. He is taste personified. Он вкус собственной персоной. So everything he does is tasteful Поэтому все, что он делает со вкусом. and relishable by the devotees. И это крайне вкусно для преданных. Majchita madgata prana bodhayantas parasparam katayantas tamam nityam tushyanti cha ramanti cha. When the devotees, we're talking the pure devotees, they're relishing speaking about Krishna as if they're eating a feast of nectar, nectarine substance. Когда преданные обсуждают темы, связанные с Кришной, мы говорим здесь о чистых преданных Кришны, то они испытывают наслаждение, радость, удовлетворение, словно они ложкой черпают нектар, насыщаясь этим. And more. И гораздо больше. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. Как вы считаете, чем являются остальные мировые религии? How do you think? What are other world religions? What are they? Well, financial world is in turmoil right now. Ныне в мире финансов беспорядки. Right? But within that world, the monetary world, there's a plurality of currencies. Но в этом мире, финансовом мире, есть много различных валют. Right? Rubles, rupees, euro, yen, dollars. Рубли, рупии, евро, доллары, иены. So all these currencies, they have monetary value. И все эти валюты обладают денежной ценностью. But they're not one-to-one. Но они не один к одному. We need to have an absolute standard to judge their relative value. Нам необходим абсолютный стандарт, эталон, чтобы сравнить их относительную ценность. So for the sake of example, we could say, oh, gold standard will reveal the relative value of each currency. И в рамках примера давайте скажем так. Например, золотой стандарт позволяет определить относительную ценность каждой из валют. So there's a plurality of theistic systems in the world. Итак, в мире существует плюрализм различных богословских систем. They all have value. Все они обладают ценностью. But to understand their relative value, they need to be measured against the gold standard. Но чтобы sравнить их относительную ценность, необходимо соизмерить их с золотым стандартом. And actually, the gold standard, that is what we're discussing in Sanskrit known as rasa. И
И золотой стандарт – это именно то, что мы здесь обсуждаем. На санскрите это обозначается словом раса. It means loving intimacy, Значит, любовная близость. right? Love in all of its aspects. Любовь во всех своих аспектах. Right? Just like a person in this world, one woman can be a daughter, sister, wife, mother. Как человек этого мира, женщина может быть одновременно и матерью, и дочерью, и сестрой. Разные So отношения. this one person is capable of being involved in here 4 or 5 different types of loving relationships. И это пример того, как один человек в этом мире может вступать одновременно в 4-5 различных полных любви отношений. And each one's a different type of love. И каждый из них это разного рода любовь. Like they say, you should love God with your whole heart and soul. So, yes, but there are different types of love. Как говорят иногда, следует возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим, да, но есть разного рода любовь. The love of friendship, parental love, conjugal love. There are different types of love. Любовь в дружбе, родительская любовь, супружеская любовь, разные виды любви. So we will see accepting rasa as the gold standard for measuring the relative value of theistic systems, we'll come to understand that that system is superior, that allows, accommodates, promotes the greatest degree of loving intimacy. И принимая расу в качестве золотого стандарта, мы придем к заключению, что та теистическая концепция занимает высочайшее положение, какая допускает, продвигает и способствует развитию наибольшей степени близости любовных For the взаимоотношений. most part, theistic systems are focused on awe and reverential devotion. Взаимоотношений между душой и Богом, и по большей части богословские системы сосредоточены на отношениях с Богом благоговейного, отдаленного характера. And that's something real И это что-то and подлинное, valuable. ценное. But the full spectral range of loving relationships is fully expressed in Krishna conception. Но полный спектр возможных любовных взаимоотношений представлен полным образом в Кришна-концепции. Where you have master and servant, friendship, familial affection, conjugal love. Где есть отношения слуги и господина, отношения дружбы, родительская привязанность, супружеская любовь. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes, Mr. Krishna. Sankirtana means congregational chanting. Congregational with whom? Yeah, well, Guru Maharaj sometimes will say, quote Jiva Goswami saying, Bahu bir milita tareva sankirtanam. When many come together for this united purpose. Иногда Гуру Махарадж цитировал Дживу Госвами, который говорил, что Санкиртана, совместное прославление, когда многие собираются для того, чтобы прославить Господа с единой целью. So, and Guru Maharaj again said, Bhaktivinoda Thakur qualifies this by saying, the leader should be a pure devotee. И Гуру Махарадж описывает это далее, ссылаясь на Бхактивинода Такура, который уточняет это определение, говоря, что лидером должен быть чистый преданный. Otherwise, we are not to join in that so-called kirtan, sankirtan. Если это не так, то нам не следует присоединяться к этому так называемому киртану или так называемой санкиртане. But through extrapolation, we can understand Bhaktivinoda Thakur is the pure devotee leading this kirtan. Но через экстраполяцию мы можем понять, что сам же Бхактивинод Такур является тем чистым преданным, который возглавляет этот. The Bhaktivinoda Parivar, his family, his line. Мы являемся частью Бхактивинода Паривары, его семьи, его линии. Kripaya Hari Kirtana Murti Dharam. Then Srila Saraswati Thakur, the Hari Kirtan Murti. И далее
часть семьи Шилы Сарасвати Такура, который был мурти, олицетворением киртана. Vilasatu Hridinatyam Bhakti Siddhanta Bani. And his direct order is that that his disciples, Chaitanya Saraswati, from Mahaprabhu to Saraswati Thakur and his followers, that they will engage in Harikatha. И его прямое указание, мы говорим о Чайтанья Сарасвати Махарадж, от Чайтаньи Махапрабху до Сарасвати Такура пришло это указание, что его последователям надлежит заниматься рассказами, распространением Кришна Катхи. And Nam Sankirtan, И Нама Санкиртаной, as given by Guru Maharaj to Gurudev, and in that way. в том виде, как это было в дальнейшем передано Гуру Махараджам, Шили Гурудеву и далее. So when we think of who are the pure devotees leading this kirtan, we think of our Guru Varga. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, а кто же те чистые преданные, что возглавляют этот киртан, мы говорим о нашей Гуру Варге. And it's in pursuance of their order that we've come to join together in Sankirtan. Потому что, исполняя их указания, мы объединились вместе в этой миссии Санкиртаны. And again, Guru Maharaj reminds us, which means making propaganda in favor of Krishna conception. Что означает, как напоминает нам Гуру Махарадж, заниматься пропагандой ради распространения Кришна концепции. Not limited, including, but not limited to singing and congregationally. Что включает в себя, не ограничивается только этим, но включает в себя также и совместное, непосредственное пение святых имен Господа. We do both. Мы делаем и то, и то. Yes. Hare Krishna. А вот в связи с прошлым вопросом навела, а если человек так грустно складывается обстоятельства, что, например, он посещает программу, ходит в масках, служит, и вдруг он попадает куда-то в глубинку очень глухую, далекую, и там, например, то есть представителей маска нашего нет. Но есть возможность, может быть, с какой-нибудь другой организацией. Вот. Стоит ли это делать, или лучше просто читать, слушать, и молиться о воссоединении со своими, или там появлении каких-то новых своих? In connection with previous question, if someone is doing what you describe, joining etc., happily joining programs in our mission, but then somehow his life puts them in difficult circumstances, Yes. where they're in some remote, faraway place where there are no representatives of our mission. But there is opportunity, let's say, to hang out with representatives of some other missions. Should one do that, or should one limit himself with chanting, listening to, etc.? You can dance alone. Можно In your own- танцевать в одиночестве. Put on the tape and dance in your own room. Включать аудиозапись и танцевать в одиночку. No, if, again, it depends on all the things we said have to be factored in. Are they faithful followers of a bona fide Guru Parampara? Нет, следует учитывать все, что мы говорили ранее. Например, такой момент. Являются ли они, те, по возможности затусить, с кем вы говорите, являются ли они должными, верными последователями настоящих представителей Гуру Парампары? Right? Sampradaya Bihinaye Mantraste Nishpalamata. If it's not genuine, then the fruit will not be produced. Если эта связь не подлинная, то плод не появится. So we're cautious. Are they respectful of our Guru Varga? Также мы осторожно относимся к вопросу, почтительны ли они к нашей Гуру Варге. These questions come up all the time, and the answer is to be extremely cautious. Эти вопросы возникают все время, и ответ таков: следует быть крайне осторожными. Otherwise, we would think, bad association is better than no association at all. Иначе мы могли бы заключить, дурное общение – это лучше, чем вовсе никакого общения. That's not a fact. Это не так.
So look at all the statements of the scriptures. Sadhu Sangha Satovare, we're told, seek out superior association. Поэтому взгляните на все слова Писаний. Садху Сангу Сватоваре, ищите общение с теми, кто выше. So we would rather be faithful to our Guru Varga and our line than seek out some other type of association. Поэтому мы предпочтем оставаться верными нашей Гуру-варге, своей линии, нежели искать иного постороннего общения. But in some instances where someone, they have bona fide connections and they have respect and they revere our Guru Varga, Srila Gurudev has approved. Но в каких-то случаях, если речь идет об общении с кем-то, у кого есть настоящая подлинная духовная связь, и кто почтительно относится к нашей Гуру-варге, то в некоторых случаях Шрила Гурудев одобрял подобное общение. Who would you leave your child with? С кем бы вы оставили своего ребенка? A stranger? С незнакомым человеком? Or someone who is affectionate to you, you have some faith in them, and that the child will be safe in their care. Или же с кем-то, кто питает к вам нежные чувства, кому вы доверяете, с кем, как вы знаете, ребенок будет под должной опекой. So you're talking about devotees in a childlike stage. Поэтому в данном случае вы говорите скорее о преданных, которые сами находятся в положении как дети. So all these things have to be done thoughtfully, cautiously, and in consultation with the Srila Avadut Maharaj, the gurus involved, and their representatives. Поэтому все подобные вещи следует рассматривать внимательным, подробным образом, обращаясь за консультациями к Шриле Авадуту Махараджу и ко всем гуру, о которых идет речь. Hare Krishna. Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namo. Hari Haraya Namo Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Ki Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita